So I'm here to present the first award for this afternoon. Excuse me. The award for Outstanding Professional in Water Reuse and Conservation. This award is presented in recognition of demonstrated exceptional individual contributions to the development and implementation of landmark water reuse projects and advancement of technology and applied science in the field of water reuse and conservation. And our award goes to Dr. Val Frankel. I'll read the citation for Val. Val is the Vice President of Process Engineering and Managing Director of the Pacific Coast for Greeley and Hanson. Dr. Frankel is an eminent figure in the water industry with expertise in water and wastewater treatment, water reuse, and membrane technologies, including desalination. Equally instrumental was Dr. Frankel's role in the development of low-pressure membrane technologies and applications. Developing, leading, and delivering nearly 300 projects globally, Dr. Frankel's works go far beyond his job scope, as they are published extensively both in the US and abroad, authoring several patents in the process. A prolific author and an author of a paper in this week's presentation as well, Dr. Frankel has received numerous accolades from such organizations as the IDA and American Academy of Environmental Engineering. He is also a Diplomat Water Resources Engineer of the American Academy of Water Resources and Engineers, which is part of the Academy of the Civil Engineering Certification, Inc. Dr. Frankel has been elected a Fellow of the IWA and of ASCE/EWRI. So congratulations once again to Dr. Frankel. Good afternoon, ladies and gentlemen. The next, 1 minute, please. I'm a very old man. The next award is the Industry Technology and Innovation Leader in Water Reuse and Conservation, to recognize the outstanding performance of private consulting firms and technology and equipment providers that have achieved disruptive advances in water reuse and conservation technology that have allowed significant reduction in energy use, carbon footprint, and cost of alternative water supplies. And the winner is Dow Water Solutions, Switzerland. Dow Water Solutions, a business unit of Dow, is a global leader in sustainable water separation and purification technologies and is the home of filter and reverse osmosis and nanofiltration membranes. To help communities and businesses make better progress in moving from a linear economy model with a take, make, and dispose approach to raw materials, including water, to a circular economy where resources are reduced, reused, and reclaimed. Dow Water Solutions introduced a wastewater management approach called Minimal Liquid Discharge, MLD, in 2015. Developed based on Dow's experience with proven water treatment technologies, MLD is a more cost-effective and sustainable way for companies to improve their water footprint, enabling recovery up to 95% of liquid discharges at a fraction of the cost of solutions, and meaning for zero liquid discharge. With MLD, Dow has changed the conversation about water management and showed that business can do what is right for the bottom line, community, and the environment.
Okay, I'm here to present the third award, which is Exceptional Utility Leader in Water Reuse and Conservation, in recognition of outstanding performance of public and private utilities that have implemented successful leading-edge water reuse and conservation programs and projects. And the winner is Aqualia, Spain. Aqualia is a full-cycle water management company with a customer base of 22.5 million users, operating in 1,100 municipalities and across 22 countries in Europe, in Latin America, the Middle East, and North Africa. Aqualia is a leading water management company with a proven track record of applying research and innovation. Since 2009, in collaboration with over 40 international research centers, more than 30 R&D projects have been implemented, generating 11 patents, most of them in the field of the circular economy and the water and energy reuse. Anybody from Aqualia? I keep the award, huh? If I don't. Just take it down. I take it home. Or we move to the second winner. So, in wrapping up our technical sessions for the last couple of days, it was really marvelous to hear so much about the Southern California situation and all the plant references and materials we heard from them. Fantastic to hear about the history of how their projects were developed and also the history of the regulation in those areas as well. We heard about the plant performance and the design of the plant at Orange County Water District. And we also heard about the One Water LA plans looking towards 2040 and water security in Southern California. What was really interesting to note about the One Water LA plan is that it involved quite a lot of reuse plants and reuse capacity, but no seawater desal whatsoever. So I think a key takeaway for our conference this week is that seawater desal isn't necessarily needed if the public accept that reuse is a safe option. Having said that, many papers during the week addressed doing joint desal and reuse at the same time. Particularly, several papers dealt with blending both seawater and wastewater and using technologies such as forward osmosis. And given that forward osmosis has suffered a few knockbacks over the last couple of years with a couple of companies stopping their forward osmosis investigations, perhaps this could be the saving grace for that technology. Also, we heard a lot from Professor Mujeriego that our technical knowledge is not enough to solve our reuse issues, and that engaging the public was key to making every drop count. To that end, we heard an excellent talk on a large multi-year collaborative process, WaterVal, from in Australia, which, whilst that project wasn't necessarily to do with public engagement, the tools that they used to create a collaborative framework for developing public confidence among mayors and officials could be very beneficial. So from Tracy Minamide's talk, we know how important it is to engage mayors and councillors during this discussion because it's in their power to speak out against reuse and block reuse. And we heard her experience from Los Angeles, where the mayor had blocked reuse for many years and set things back. Interestingly, we also heard one paper on the legal framework for allowing reuse in the United States. So at these kind of conferences, we usually hear a lot about the development of water quality frameworks and regulations, but we don't hear much about the legal availability of water. And in this talk, we heard across how each state differs in allowing reuse from the legal perspective rather than the water quality perspective. Also, the circular economy was a key part of our discussions this week and is really the grounding for why we reuse water in the first place. Kimberly Kupiecki
gave an excellent talk on the triple bottom line basis for the circular economy and initiatives, and broke down the sustainable development goals to show water as the most critical component of achieving all the other SDGs. On top of that, it was outstanding to see so many papers on industrial reuse. We heard many papers about ZLD and MLD technologies, and as usual, we heard many industrial talks on ultrafiltration and reverse osmosis. Interestingly, at this conference, we heard a lot more about resin technologies as well. So, what's next as we develop the next installation of IDA's Water Reuse and Recycling Conference? Well, what we felt we'd like to hear a lot more of is more on the industrial side. It was great to see the split this time was almost 50-50 industrial and municipal papers, but we'd love to see more. And I think as the IDA, it's incumbent upon us to reach out more to the oil and gas community, to the mining community, and others in the industrial space who really need to reuse water to make every drop count. To finalize my comments about the program this week, I'd really like to thank all of the authors out there. You all put in a lot of effort in developing your papers and bringing the very best ideas to us and presenting your very best performances. I'd also like to thank our co-chairs for keeping things moving and inspiring questions during the talks. That's all from me, and I'm going to hand over to Domingo. Buenas tardes a todos. Soy Vicente Sarriá, concejal de Urbanismo y teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, así como presidente de la entidad metropolitana de servicios hidráulicos. En primer lugar, disculpen que no me dirige en inglés, pero no es, digamos, lo suficientemente fluido para dirigirme a ustedes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Aida por darme la oportunidad de participar en este congreso, en estas conferencias, en especial a su directora general, Shannon McCarthy, a su presidente, Miguel Ángel Sanz, y al presidente AEDIR, Domingo Zarzo. Desde la concejalía de la que soy responsable depende el Departamento del Ciclo Integral del Agua, responsable del abastecimiento en baja y del saneamiento de la ciudad de Valencia. Por otro lado, de la entidad metropolitana de servicios hidráulicos depende el abastecimiento en alta de toda el área metropolitana de Valencia, que supone 1,5 millones de habitantes, así como la depuración de las aguas residuales de la misma. Dicha depuración se realiza en la mayor estación de tratamiento de la Comunidad Valenciana, la instalación de Pinedo, cuya titularidad compartimos con la Generalitat Valenciana. Como gestor público de las materias mencionadas, voy a intentar aportar brevemente mi visión sobre la temática que han tratado aquí, que han tratado a lo largo de estas conferencias. Si bien en todas las civilizaciones el agua ha sido básica para su asentamiento y su desarrollo, en Valencia y en su área metropolitana ha tenido un protagonismo especial. Fueron los árabes quienes ya en la Edad Media desarrollaron en nuestra tierra una compleja red de acequias de riego que permitieron el crecimiento de la huerta valenciana. Es ya en dicho periodo cuando nace la institución de justicia más antigua de toda Europa, el Tribunal de las Aguas, donde aún hoy, más de 1000 años después, se siguen dirimiendo los problemas entre usuarios relativos al uso y aprovechamiento del agua de riego. Este tribunal es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y es una clara muestra de la importancia que la gestión de los recursos hídricos han tenido siempre en nuestra comunidad. Sin embargo, esa misma agricultura, motor de la economía, no solo en Valencia, sino en toda España durante siglos, ha traído también problemas aparejados. Así, en la Comunidad Valenciana, el uso intensivo de fertilizantes ha tenido como consecuencia la contaminación por nitratos de muchos acuíferos, siendo cientos los municipios de esta comunidad donde el agua que se extrae de los pozos para el abastecimiento de la población presenta altas concentraciones de este parámetro.
La baja calidad de las aguas subterráneas, así como su reducción por sobreexplotación de los acuíferos, se evidencia en nuestra área metropolitana en el hecho que muchos municipios que consumían tanto el agua suministrada por la entidad metropolitana de servicios hidráulicos procediente de los ríos Júcar y Turia, como de agua de pozos propios, han abandonado esta segunda fuente de suministro para pasar a abastecerse exclusivamente con la primera. Sin embargo, no podemos olvidar que las estaciones de tratamiento de agua potable del área metropolitana se abastecen, como ya he comentado, de aguas superficiales, estando la cantidad de recursos muy disponible muy ligada a la climatología y, por tanto, presenta una incertidumbre asociada importante, aunque no tanta, porque lo que se ha podido constatar es que en muchos estudios es que los periodos de sequía se producen de manera cíclica y no son hechos aislados. Esta escasez de recursos hídricos en muchas de las regiones del sur de España han hecho que seamos punteros tanto en desalación como en reutilización. Esa especialización no ha sido una opción, ha sido, es y será una necesidad. En el primero de los casos, nuestra comunidad se encuentra ante un reto de calado, como es la parálisis de desaladoras que fueron proyectadas para satisfacer la demanda de desarrollos urbanísticos que finalmente no se han producido. Deberá estudiarse si la reorientación de su función, pasando a ser fuentes de recurso complementarias, permite reducir la vulnerabilidad de nuestro sistema ante sequías. Con ello, estas instalaciones dejarían de ser un problema para transformarse en un activo estratégico. En cuanto a la reutilización, tema central de esta conferencia, España es el país de Europa donde más agua se reutiliza, alcanzando valores por encima del 10% de reutilización de las aguas residuales. La depuradora de Pinedo, de la que la entidad metropolitana que presido es titular junto con la Generalitat, somete parte de su volumen a un tratamiento terciario que permite transformar un residuo en un recurso que a través de las acequias de Oro y de Favara riegan extensas superficies de Arrozal de Valencia. En cualquier caso, pese a los importantes valores de reutilización que tenemos en España, no podemos, ni mucho menos, adoptar una actitud de autocomplacencia, sino que debemos seguir avanzando por el camino que ya hemos tomado y por el que ya hemos apostado. Y es que la escasez de recursos hídricos hace que la implantación de la economía circular del agua no sea una alternativa, sino una obligación. En este contexto será necesario adoptar medidas que faciliten la reutilización y hagan que ésta sea factible y lo menos costosa posible. Para el control de vertidos, los municipios cuentan ya con su plan de control específico, pero es en las conducciones de recogida donde hay un margen de mejora importante, ya que los sistemas de recogida de aguas residuales y pluviales en municipios pequeños y medianos son, en muchos casos, sistemas unitarios que mezclan las mismas o que incluso presentan vertidos puntuales en la red o en las acequias de riego. Desalación y reutilización contribuirán a hacernos menos vulnerables a los periodos de sequía, pero el déficit hídrico, como los costes que estos tratamientos llevan aparejados, hacen que la distribución y el uso del recurso generado por estas tecnologías deba ser lo más eficiente posible. Así será necesario invertir en aquellas redes de distribución que presenten muchas pérdidas, mientras que en los sistemas de riego se deberá proseguir con los avances en modernización de regadíos que ya han llevado a cabo. En esta línea, la Generalitat Valenciana ya ha anunciado un plan de colaboración público-privada para invertir en esta materia 1.000 millones de euros en los próximos 15 años. En todas estas cuestiones, los estudios del Observatorio de Agua de la Comunidad Valenciana, cuya constitución se va a producir este año, ayudarán a tomar las mejores decisiones estratégicas. Y no quiero alargarme más, tan solo darles las gracias a todos los asistentes por su atención y espero que, además del intercambio de experiencias que hayan extraído de esta conferencia, se lleven a sus casas también un buen recuerdo de nuestra ciudad,
de sus monumentos, de su gastronomía y, sobre todo, de sus gentes. Muchas gracias y doy por clausurado el Congreso.